go through the entire question and answer only those questions যেগুলো you are confident about, you know this answer, so I can get it right. সেগুলো আনসার করার পরে once you're done with the entire question once, check যে তুমি কতগুলো আনসার করেছো and তোমার মাথায় কি ছিল যে তুমি কতগুলো আনসার করতে চাও. If it met that criteria, stop right there, আর কিছু করো না. If it didn't meet that criteria, which is very likely to happen, যে তোমার আরো কিছু questions answer করা দরকার to meet the minimum criteria যেটা তুমি answer করতে চেয়েছিলে, but যেটা তোমার মনে হয় যে তোমার answer করা দরকার, তাহলে go through that question again, and this time fixate on the questions যেগুলো তোমার মনে হচ্ছিল যে তুমি confused, but if you try harder or if you try the elimination process, you can probably get it right. So ওই কোয়েশ্চেনগুলোতে আর একটু টাইম ইনভেস্ট করে try to answer those questions. This process will make sure যে তুমি impulsively random questions answer করে marks risk করছো না, because that can be extremely counterproductive.